Ka kia ora tātou, tēnā koutou ki te whanau e ngai ui. E mātaki mai ana tēnei treekoi, ara tēnei hikoitanga. Ki roto i ngā tapu ai o ngā rakau, kei runga i tēnā maunga, i tēnā maunga, i tēnā maunga. Huri noa, ki runga i a tāmaki he renga waka, tāmaki makaura. Ko tai mai tēnei uri o toi, o awanu arangi o tītahi. Ki ngā tapu ai i wai hoa tia mai e rā tau ki konei ki runga o tāmaki. Ara, te moana o muriwai. Ara pa aremo aremo ko te wai iti o toroa. Ara te whakapoei, a me tōna nehutanga ki ngā repo, kai te raki pai whenua, ko te kōpua, te ururo, te kōpua matakamokamu. Ara te unga mai o te waka o mātātua ki te manukau. Ara te wai unuro o Wairaka, ara te mauri o Wairaka. Ara te wai orea o Wairaka, ko tai mai tātou ki runga i te pā o Wairaka, ko tira i te pā o Wairaka tēnei. Reira, haere mai. Haere mai. Ko tai mai a ira moko, ko tai mai a ngāti awa ki te awa o te atua. Ko tai mai ngai uri o awanu arangi. Awa roa, awa tūmaki tarangi. Ko parinui te rā awa more hurehu ko ira kewa, ko toroa, ko Wairaka. Anana te pā, e tuake nei, ara, te ahika ko te pā o Wairaka. Kei kunei anoa o enei rākau. Te whakaarongi ai, te runanga o ngā iwi. Pupuri nei, te kaitiakitanga. Tēnei maunga. Nō rātau te whakataunga, ki e tapahi ai, o enei rākau. E ruarau, mātakau maari. Ko hua tērā whakataunga kore. I wenei o ngā rākau tapu. Te rākau karaka hoki, tētahi o ngā rākau. I mauria mai e taku tipuna, e toroa. O te unga mai o te waka o mātātua ki te awa o whau e rere nei. I ahu mai i te mautere o mauke. Whakawhiti atu te moana nui a kiwa ki rarotonga rāno. Ka tau ara ki te motu tapua tirirau. Ko toroa, ko taratoa riki. Ko muriwai, ko tāne atua, ko puhi. Ko rātau, wetahi o ngā rangatira me ngāri ki orunga. I te waka nei o mātātua. Ka tahi karere atu te waka o mātātua ki rangita hua hua. Ka mau ara ki te korokoro o te parata. Nō kona, ka karakia tiai e toroa tōna karakia. I putai te ihu o te waka o mātātua ki te whaiau ki te aumara. O te paina, o te matatapu o te atua. Hei karakia tuatahi tanga māku ki konei, i tēnei atu. I te karakia o taku tipuna i a toroa. Katahi kārere, ka huri te waka ki pārengarenga. Ki roto o te taitokerau, te hiku o te ika. Katahi ka huri, ki keri ki te tiheru o mātātua ki hokianga. Mai hokianga, kārere tikatonu te waka nei ara. Ki te whangarei pai, ka tau mai ki konei ki manukau. Ka toia mai te waka, mai reira, māraro, te wai o taiki. Ka tahi ka tāhuhu tia te waka. Ka kawe atu ai ara, ki te raurau kai o muri wai rāno ki te awa
O reira ki te wai te mata e kōrero he ake nei. Whakamaunu atu ai, kārere te waka, ka tau atu ora. Ki te moana o Muriwai, no te hukinga mai, ka peka mai ki kunei. Te awa o whau. Ka piki mai, a toro ora ko Wairaka ki kunei. Ka whakatō kia te rākau take. No parinui te rā, no mauke e hara no kunei. He rākau karaka, i mauria mai e toroa, mai Hawaii ki nui, Hawaii ki roa. Whakatō kia ai, ki kunei. I te maunga nei e tuaki nei. E te kui a Wairaka maraka wairua mai. Kai te pupuhi i te hau, kai te rongohia. Kōtau ko hoki wairua kato mai. Te wairua o ngā rākau. Kai hia ngā rākau o mua. Ko tū kinongia kōtau. E ngā mahi poko ko hua nei o te kaunehera o tā maki makaurau. Me te runanga. Aiwi. I whakatauri ai. Ke tapahi ai we nei rākau. Ka tangi te ngākau. Hoko ko hua te rā whakataunga. E tā whakataureka tia nei te mana o taku kuia. A Wairaka, nono te mauri o te maunga. Ara, nono te maunga o ngā rākau e tuake nei. Ko reira ko tai mai ai rā moko, e kui Wairaka. Nā Wairaka, o awanu arangi, awaroa, awatumaki tarangi, parinui ratara, awamorehurehu i rā kewa. Ko te haupāwhāru, ko te kurarangi, ko tamaraka e ora, i ratu moana. I rā moko, e kui, ko tai mai. Tēnei tō marae, e mana wanui nei, ki te tū. Ki te whakaputai ngā kōrero e tikana ke kōrero tia. Kia kau e mataku. Kia tia ki nai, te mauri. O te maunga nei. Me o na raka. Me o na mana tapu. Me ngā ngārara. Ngā tipu o ngā kaitia. This is a very special place. Wairaka lived here over 800 years ago. She was born on the island of Moke. She came with her father and uncles and aunties. Tāne atua, Muriwai, Puhi, Tamawhiro, Hine Kukutirangi, Mōrunga i te rangi, Huriwai Nuku. Her father Toro and herself, of course, Wairaka. From Moke to Motutapu and Rarotonga, from there to the Kermadec Islands, up north to Pārengarenga, Kerikeri, Te Ti, Hokianga, Waihou, Waitaruke, to Whangarei, of course here to Tāmaki Makaurau e Manukau. The waka was then hauled from there through Otahuhu, to Te Otahuhu o Mātātua, that's the name for Mount Richmond. And then from there, relaunched it the way o Taiki, Tāmaki history, then taken overland again, down to Te Raurau Kaipuru o Muriwai, and launched it away to Mata. The canoe then from there went to Muriwai Beach and came back this way and came up the Fau River, known as Oakley's Creek. It was here that Toroa and his daughter Wairaka planted a tree, an exotic tree actually, from Moke actually, and Rarotonga actually. These karaka trees came from overseas, you know. This is what people have been talking about, and became one of the original trees grown here by Toroa and his daughter Wairaka 800 years ago. The descendants of Iramoko are here. The descendants of Ngāti Awa ki te Awa te Atua are here with our community and other iwi who are concerned with what's going on.
who are standing firm and fast to look after and protect the 245 trees that are here alongside Ana the Maunga. We have a strong relationship with them. It is not about race, it's not about anything but protecting the mountain, protecting the trees, the life force of everything that is, that was at the beginning and now and ever shall be, world without end. Everything is connected, everything has a mauri, everything has mana, which is the power source of all things. Everything has wairua, everything is soul and spirit. And we are here to acknowledge Wairaka, the due place. We have been to where she formed the spring called the Wairuro Wairaka. We have been to where she left her eels, the orea, at the Wai orea, the waters orea of Wairaka. That is the only history that we know of that has a direct connection and association to Western Springs. 800-year connection to Western Springs. The way the waters, orea, where Wairaka left her eels. Not far also she left a sacred Maori stone, a talisman of great power, called the Mauri o Wairaka. Here we are today. This is a very important campsite where we, under the Treaty of Waitangi, Te Tiri o Tū Waitangi, worked in partnership together, and we continue to do so with Ana the Maunga and other Pākehā, other cultures together that are committed to looking after and not afraid to stand up and speak out. I acknowledge all those who are working hard to make sure that we protect all the trees. Unfortunately, some foolish decisions, bureaucracy, power and control, money, disempowering our people in our community, whānau hapuniwi, of course, because the people did not really have a proper say on these matters. Well, now we are speaking up against this because it is wrong. There was no proper process. Thank you for all those who have been vigilant to ensure that the issues have been known far and wide. Today, those who are watching today, far and wide, this message must get out. This abuse of trees, this damaging of the land, this culling the trees as if they're nothing. They have no life. They have no existence, but that is not true. You know, we face great times as a nation, as a people today. We have so many different examples of nature striking back at us. You know, climate change is nothing new, but it's getting worse than what it ever was. The abuse of Papatūānuku, the abuse of the land, and to make things even worse for the mother is her children being abused. Whether the tree is native, whether it's exotic, it does not matter. The Māori epistemology of beliefs is that all things are spiritually connected, that the spirit that flows in me flows in all of you. That the spirit that flows in all of us, for God's sake, flows in the trees. Yeah. The elders, they have been here since the beginning of time. Some of these trees here have been here for 200 years, 250 years. They are a lot older than us. What are we doing to our elders? The breath of life that we receive from the trees to live. There's no other breath of life that comes from the trees but there. They are the oxygen that enables all things to breathe. And here we think, in the council, we have the power just to, disregard that. I acknowledge the fact that we've got treaty settlements happening, but at the end of the day, we are supposed to exercise our kaitiakitanga, which is also an important part to look after the environment.
These trees are growing well together. The exotic and the native trees. They have grown and developed their own culture, their own tikanga, their own way of doing things. Who are we as humans to think that we can now disturb that relationship of over 400 years? What a cheek, poko, kohua, koutou, who think they had no more than the trees. The trees can speak for those that can hear them. The trees can communicate for those who spiritually open up their minds. This is an important time to look after the history that exists. I acknowledge all the iwi that are here now, but all the iwi also need to acknowledge that there were ancient tribes also that were here in every part of Aotearoa. Our tipuna Titahi was here. Ngāti Awa ancestor, he built One Tree Hill. Our ancestor Te Whakapoi was here. He lived at Mount Roscoe. My ancestor Toroa, captain of Mātātua, Father Wairaka, felt he needed to have a mimi stop at Pāremoremo. And so he named the river there, Te Wai Iti o Toroa. You know, Mātātua landed at Manukau alongside Te Arawa and Tainu. You know, so you can't erase narratives and historical history that all of us belong to in terms of the traditional Māori history and the history of Pākehā and the history that brings us up to where we are now. Every history is important. So here we are at Wairaka, standing up for the trees, because you know what, no one else is standing up. Everyone's too scared. What for? Why? If you believe in the philosophy that everything is connected, the birds, the insects, the waterways, the lagoons, the oceans, the mountains, everything, every ecosystem is a whakapapa connecting into one another. We were birthed from the trees. We were birthed from the mountains. Isn't that what we believe? It's certainly what Iramoko believes. It's certainly in the house of my ancestors, Te Pāwera and Ngāti Awa ki te awa te atua. That's what we believe. And no one's going to shift us from that. No one. No one's going to shift the history of Wairaka here. No one. I will walk in the footsteps of where she walked. I will cry in the places she mourned. I will speak of her and what she did for us in her time. But no way can anyone erase the history of another. Therefore, you become the colonizer yourself. If you do that to me, it's tangata whenua. Which is happening. The colonized are now becoming the colonizer. Wairaka lived here. That's it. No one else is going to change that fact. Not in the traditions of my ancestors and the mauri that I hold in terms of being now the leader of Ngāti Awa ki te awa te atua. No one's going to change that. No one. And the history that belongs to Wairaka here. No one will change that because that is our right. Our right to remember this great ancestor in the time that she occupied and lived here. She is our memory. Her DNA is our DNA. Her history has made us who we are today. And that's what's important. This karakia that we recite recognizes the trees that are here. There's the moon, the doorway to the spiritual afterlife. As they too, the ear of God is listening. The ear of the ancestors of the past are here. In the now.
believe in these things, why are we destroying the trees? We understand there's going to be other natives growing. Iramoko supports that. It's an awesome opportunity. But if we're doing that, why do we need to destroy what already exists? Answer that. Kāre te tika. Ko te Māori o ngā rākau kei runga i a Wairaka nei. Nō tua whakarere, nō te kuia nei, nō Wairaka. E hara i te Māori nō nanahi nui honei. Nō tua whakarere. Ko tiki e Māori o rau ia wera tāna tapuka hurara. Takatau te mātura ki atu ke takatātai. Hurara takatātai me tuhura ki atu ke takatau te perau ki rā te korepe nui te korepe roa. Te wāhi a wā te tatai a waka mai te mai te ara, waka mau te mai te ara. Ko tū kārongo kauragau hia. Tuku atu te māki waho i te tā waka. E pūtanga ariki nō rongo. Mai e te tipua, mai e te tawhito. Mai e te kāhui o ngā ariki ki te Māori tapu. O te kuia nei o Wairaka. Ko tōna Māori kei roto i te maunga nei o Wairaka. Me ngā rākau e tuake nei. Whāno hara mai te Māori. Tū mai te Māori o Wairaka. O haumia, uia, tai kia. Kua tau.